Respected teachers, welcome back to English and Educational Updates. Well, in this short video, let us explore the Teachers Need Survey form, and we will also look at the various set of statements, how to assimilate the ideas hidden in the given set of statements, and what are the subject-wise and individual responses that can be understood and submitted in this online survey form. So as you all can see on the screen, dear viewers, the government of Andhra Pradesh is sharing an online survey form to understand and assess the professional development needs of all the teachers so that they can prioritize our future training areas. This is in continuation of the orientation of the WebEx meeting and sharing of diagnostics template that was conducted on 13th September 2022. సో ఇది 13th సెప్టెంబర్ రోజున జరిగిన వెబ్ఎక్స్కి కంటిన్యూషన్గా ఈ ఫామ్ షేర్ చేయబడుతుంది. ఇందులో మనకు వృత్తిపరమైన మరియు శిక్షణాపరమైన అవసరాల గురించి గుర్తించడానికి ఈ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఫామ్ని మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఎస్సీఆర్టీ సహకారం ద్వారా షేర్ చేయబడుతుంది. సో దే ఆల్సో థ్యాంక్ ఆల్ అవర్ కంట్రిబ్యూషన్ సో ఫార్ ఇన్ ఫిల్లింగ్ అవుట్ వేరియస్ ఆన్లైన్ డేటా ఫార్మ్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అప్రిషియేట్ అవర్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ by participating in this survey too, and it is mandatory for all the teachers to fill this form. So ఇది క్లాసెస్ 1 to 10 డీల్ చేస్తున్న అందరూ టీచర్స్ ఈ సర్వేలో పార్టిసిపేట్ కావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ద డేటా విల్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ టు ప్రయారిటైజ్ ది ట్రైనింగ్ ఏరియాస్ అండ్ డిజైన్ న్యూ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ట్రైనింగ్ అండ్ క్లాస్ బేస్డ్ సపోర్ట్. ఇది క్లాస్ రూమ్ సపోర్ట్ అంటే తోడ్పాటు కోసము, తర్వాత వినూత్న బోధనా రీతుల్ని పెంపొందించడం కోసము ప్రయారిటైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ డస్ ఇట్ టేక్? ఇట్ సేస్ ఇట్ టేక్స్ 10 minutes టు ఫిల్ ద ఫార్మ్. దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ us to take out adequate time and to fill it out mindfully and cautiously, because understanding our training needs is important to them and important to us. So once you click on this hand symbol, it will take us to the main Kobo link form instead of Google form, and the last date is 16th October 6 p.m. Now let us look at the Telugu version of the same poster. టీచర్స్ నీడ్ సర్వే ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ని యాజ్ ఈజ్గా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ జరిగింది. నౌ వీ విల్ లుక్ అట్ ది ప్రొసీడింగ్స్ గివెన్ బై ఆనరబుల్ డైరెక్టర్ ఎస్సీఆర్టీ through all the DEOs and the APCs of Samagra Shiksha. So it says that all the respected Mandal Education Officers, DYEOs, CRPs, headmasters and headmistresses are instructed to share this form and ensure that all the teachers ranging from classes 1 to 10 must participate in this online survey without fail by 16th October within 5 days of time. So this is the proceedings information. Now we will go to the actual form. This is the starting step of the online survey form. So what are the objectives of this Teachers Need Survey form? I can say TNSF, టీచర్స్ నీడ్ సర్వే ఫామ్. సో దీని యొక్క మెయిన్ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటంటే టు డిటర్మైన్ ద ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ సో యాజ్ టు ప్రయారిటైజ్ ద ట్రైనింగ్ ఏరియాస్. సో మన యొక్క శిక్షణ అవసరాలను గుర్తించడం కోసము, వృత్తిపరమైన డెవలప్మెంట్ కోసము ఈ విధంగా మనకి కేటగరైజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, ఆల్ క్లాసెస్ డీల్ చేసిన టీచర్స్కి సపరేట్గా రెస్పాన్సెస్ ఓపెన్ అవుతాయి. అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ సబ్మిట్ అవర్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సెస్. కైండ్లీ నోట్ దట్. So no response can be copied from anyone. It is reflected on each టీచర్స్ మొబైల్. సో దే కెన్ సెల్ఫ్ అసెస్, స్వీయ మదింపు చేసుకొని దీన్ని సబ్మిట్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ వీడియోలో ఎటువంటి ఆన్సర్స్ కూడా మనము చూపించట్లేదు, ఓన్లీ బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం డీకోడ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ యొక్క వీడియో సహాయపడుతుంది. సో ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్ ఈజ్ టు క్యాప్చర్ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో స్వీయ ప్రతిస్పందన లేదా స్వీయ మదింపు చేయడానికి మాత్రమే ఈ యొక్క ఫామ్ని షేర్ చేస్తున్నారు. అండ్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ వేర్ వీ స్టాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ టీచింగ్ అండ్
learning practices and to build our confidence in our subject areas. సో మన యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏరియాస్లో మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వడానికి, మనకి ట్రైనింగ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం ద్వారా నిష్ణాతులు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ద పెడగాజీ ప్రాక్టీసెస్ మెన్షన్డ్ హియర్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ టీచ్ క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్. సో సాల్ట్ పథకం కింద లీడర్షిప్ ఫర్ ఈక్విటీ వాళ్ళు తయారు చేసిన కొన్ని సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఫామ్లో స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. ద సబ్జెక్ట్ ఏరియాస్ మెన్షన్డ్ హియర్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రయారిటైజ్డ్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ స్లాష్ మీన్స్ స్టేట్ లెర్నింగ్ అచీవ్మెంట్ సర్వే. ఈ మధ్య కండక్ట్ చేసిన స్లాష్ సర్వే ద్వారా ఆ అభ్యసన ఫలితాలుని బేస్ చేసుకొని ఏ సబ్జెక్ట్ ఏరియాస్లో స్టూడెంట్స్ వీక్గా ఉన్నారు, వాటిని ఎలా ఆ యొక్క గ్యాప్స్ని బ్రిడ్జ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అది కూడా దీంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. యువర్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ be helpful in prioritizing our professional development needs. This data will form the basis of the types of new and innovative training and classroom based support can be given to all the teachers. సో ఈ ట్రైనింగ్ నీడ్స్ సబ్మిట్ చేసి విశ్లేషించిన తర్వాత ఎలాంటి ట్రైనింగ్స్ డిజైన్ చేయొచ్చు అనేదాన్ని ఎల్ఎఫ్ఈ వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. అండ్ గివెన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఈజ్ అనానిమస్. సో ఇక్కడ ఏ టీచర్ పేరు కానీ ఏ స్కూల్ పేరు కానీ ఎటువంటి డీటెయిల్స్ నమోదు చేయబడవు. ఇది కేవలము ఇండివిజువల్ అండ్ వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి ట్రేసబుల్ కాదు. ఏ టీచర్ ఏం సబ్మిట్ చేశాడో కూడా విల్ నాట్ బి షేర్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ information is given by the form presenter. Now let's go to the actual contents of the form. So first one is the last one I can explain because everybody says that the basic details are only here. Complex UDICE ID, complex name, select your district, select your mandal, and on an average how many students do you teach at a time. So this is the last page of the survey form, and once you click on this it gets submitted. So now let us go to the first starting page of the TNSF survey. So this is the first form. The first form is about self-reflection and subject knowledge. So here I have selected English as my subject area and it is being displayed. Subject competency English. Identifying meaning or making inferences from various materials or passages other than textbooks. So ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ని డిరైవ్ చేసుకొని మనము సపోర్ట్ అవసరం లేదా ట్రైనింగ్ అవసరమా అనేది కూడా మనం ఇక్కడ రెస్పాన్స్ని సబ్మిట్ చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఏ రెస్పాన్స్ని క్లిక్ చేయట్లేదు. బై జస్ట్ identifying or understanding the given statement we have to submit. So here need support on various techniques to teach this competency, need more student content or videos or teaching learning material related to this competency. So ఏ కాంపిటెన్సీ సంబంధించి ఎటువంటి సహకారం అవసరం అనేది మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. సో సెకండ్ పాయింట్ యూజింగ్ గ్రామర్ కాన్సెప్ట్స్ కరెక్ట్లీ. సో వ్యాకరణ అంశాలను బోధించడానికి ఎటువంటి సహకారం అవసరము. తర్వాత సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. So please rate your comfort level in spoken English. I can speak, I can explain complex sentences. So one of them can be opted, and if you click on this next option it will take us to the next area of the form. Second reflection is teaching learning techniques. So it includes teach tool contents elements. The first one is classroom culture, which means positive behavior expectations. So please read this statement carefully and accordingly select your individual response based on the given statements. I define clear expectations in collaboration with the students and regularly track or follow up on their compliance of the expectation. So ఈ స్టేట్మెంట్ని అర్థం చేసిన తర్వాత few times a year, 1 to 2 times a month, 10 to 15 times a month, 1 to 2 times a day. Like that, each statement will have 4 options. The second one is I tell students about the behavioral expectations in the form of rules in general manner. సో ఇక్కడ మనం ముందుగానే క్లాస్ రూమ్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలని మనం ముందుగానే ప్రీ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నామా. ఫ్యూ టైమ్స్ ఎ ఇయర్, 1 to 2 months a month, 10 to 15 times a month, like that we have to choose.
The third statement goes like this: I appreciate positive behavior and effort of individual using creative and encouraging words and actions to model this positive behavior among other students. సో ఈ యొక్క పాజిటివ్ బిహేవియర్ని మోడలింగ్గా చేయడము, దాన్ని మిగతా వాళ్ళకి ఆపాదించడము, క్రియేటివ్గా ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్తో పిల్లల్ని మమేకమవుతూ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ వాళ్ళని ఎంకరేజింగ్ మోడ్లో ఎంథ్యూజియాస్టిక్ అట్మాస్ఫియర్ తీసుకెళ్తున్నారా. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ కెన్ బి సబ్మిటెడ్ హియర్. So the next statement is, I directly address misbehavior strictly by calling attention to the wrong behavior and correct it in the క్లాస్రూమ్. సో ఎవరన్నా ఏదైనా మిస్బిహేవ్ చేసినప్పుడు, రాంగ్ బిహేవ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారా? ఇది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ? ఐ రీడైరెక్ట్ మిస్బిహేవియర్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ బై గెట్టింగ్ దెమ్ టు ఫోకస్ ఆన్ పాజిటివ్ బిహేవియర్స్. సో ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ ఇచ్చి చేయడమా? I appreciate positive behavior and effort to individual using creative and encouraging words and actions to model this positive behavior among the other students. సో వీటిని వేరే స్టూడెంట్స్ కూడా పాటించే విధంగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారా? సో దీస్ ఆర్ ద సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు positive behavior and classroom culture. The second aspect is classroom instruction, checking for understanding. I integrate evaluation in the daily teaching learning processes by giving homework tasks and checking students' work regularly. So ఇది కూడా frequency. Next, I use various forms of assessments like formative assessment, peer assessment and self-assessment, etc. And how often do you make use of this set of assessments? I check for understanding during a period within the classroom by giving all students an opportunity to share their answers using different techniques. And how often do you practice this technique? I use the assessment data to make decisions regarding teaching, grouping of students, individual support. So how do you support students community individually? Do you form the groups? Do you make them pair work? Such kind of information can be assessed in this statement. Now about critical thinking. I am not familiar about the concept of 21st century skills activities required to successfully develop 21st century skills among students. Strongly disagree, somewhat agree, strongly agree. One of them can be chosen, and whether you are familiar with the 21st century skills or not. I can identify various areas in our syllabus where we can integrate 21st century skills and teach them along with the subject matter. సో ఇక 21st సెంచరీ స్కిల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనకి 4 C's ద్వారా మనం ఇంతకుముందు ట్రైనింగ్స్ నేర్చుకున్నాము. సో కొలాబరేషను, క్రిటికల్ థింకింగ్, కమ్యూనికేషను, క్రియేటివిటీ, ఈ యొక్క స్కిల్స్ని మనం స్టూడెంట్స్లో పెంపొందించాలా, ప్రమోట్ చేయాలంటే ఎటువంటి నాలెడ్జ్ అవసరము, సో దీంతో అగ్రీనా డిజగ్రీనా అనేది. I use specific teaching strategies for developing the skills in students, for example, developing creativity. So how often do you promote this creativity among the students? I ask how many times you ask open-ended questions to encourage students to think critically. So these are the set of statements related to social emotional skills and self-reflection, teaching learning practices, socio-emotional skills including autonomy, independent think. I divide responsibilities of the classroom among few selected students for roles like monitoring the class, reading out for the class, కలెక్షన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నోట్బుక్స్. సో ఇలాంటి కలెక్షన్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ నోట్బుక్స్ కానీ, క్లాస్ రూమ్ రీడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ, ఇలాంటి యాక్టివిటీని హౌ ఆఫన్ డూ యూ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ related to socio-emotional skills and autonomy among the students. I involve students in various academic and non-academic, which means co-curricular and extracurricular activities related to the objective of each class, such as taking initiatives to teach different topics for the whole class, coach students who need support. The frequency is again here. So I give my students roles such as opportunities to contribute to non-academic activities, writing, drawing on the board, making charts, classroom setting up, helping younger students. So here students act as teachers so that they help other students
to improve their skills in the academics area and attending the assembly works, preparing for celebrations, festivals, school specific activities, and what kind of co-curricular activities do you promote among children is given here, and frequency is elicited from this response. So with this we can read the objectives, and this information needs to be submitted, and it will also show us what are the classes you deal with and teach, and you have to select, and also you have to select your concerned subject. Once here I have explained for English subject, likewise you can choose the subject you are dealing with, and the responses related to that area will be displayed and you can submit. So with this we conclude the video. We wish you all happy learning and keep learning, and I am not explaining anything here, just providing information. So thank you very much for watching. Have a great day.